Hi, dears. Hope you are safe. Good morning. Let us go back to another session of our English classroom. Last class on part 9 of Takwa Vision. You have listened in page number 44 and 45, and I think you are remembering the story Mikali, a helpless boy of almost your age, almost 13 or 14 years old. He was in a very, very miserable condition. What was the reason for his miserable condition? Can you say? Yes, because yes, he was carrying a newborn babe on his shoulder. And why he was carrying that baby? Because yes, the baby had lost its mother at the time of his birth. And he was in a very, very miserable condition. And he was wondering for something to give that infant. Infant means small baby. നവജാത ശിശുവിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബേബി എന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി ചെറിയ കുട്ടിയാണ്. ഇൻഫാന്റ്, ബേബി, ചൈൽഡ്, അങ്ങനെ അങ്ങനെ സ്റ്റേജ് കൂടി കൂടി വരികയാണ്. സ്റ്റുഡൻറ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഒരു ഏജ്ഡ് മീൻസ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള. സോ ഇൻഫാന്റ് മീൻസ് നവജാത ശിശുക്കളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫാന്റ് എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. So anyway, he was carrying that burden of the little baby. Okay, what were some of the questions that you wrote answers? Question number 6, you look. Why did the refugees wish that the child would die? Hope you will understand why the refugees wish that the child would die. Because because that baby should die, they wish that because that baby was crying aloud all the night, and they had their own problems because they were refugees എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അഭയാർത്ഥികൾ എല്ലാം ഇട്ട്. ആൻഡ് യു മേ ബി ഫെമിലിയർ വിത്ത് സം ഓഫ് യു, ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ എസ്പെഷ്യലി ഹു ആർ ലിവിങ് ഇൻ ദ സൈഡ് ഓഫ് റിവേഴ്സ്, ഭാരതപ്പുഴയുടെ സമീപത്തൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അറിയാം. ഡ്യൂറിങ് ദ ലാസ്റ്റ് 2 years, ഈ വർഷമല്ല, ലാസ്റ്റ് 2 years we have to face if the flood, and as a result some of you have to run away from your home and you have to go to some other houses as refugees, and some of them may be in schools because the refugee camp was conducted. So refugees, so these refugees had their own problems. So what did they do? They had their own problems, so they cannot suffer or cannot bear the cry of the baby, and so some of them wished to die. The baby should die. Notice how the women behaved. What do you think about their attitude? Some of them chased him away. Do you remember that? ഒരു മരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു, ആട്ടി ഓടിച്ചു സ്ത്രീകളൊക്കെ. സോ what is the behavior? How the behavior? What is your opinion about the behavior? Was it a good behavior of the women? No, we can say it was a cruel attitude. We can say it is a cruel attitude. They should have behaved a little more carefully or little more sympathetically. ഒരു അനുകമ്പയെങ്കിലും അർഹിക്കുന്നുണ്ട് മിഗാലിയുടെ സഹോദരനോട്. Next, question number 8. What made Migali to go to the camp of Anatolians? Why he went there? Camp of Anatolians. You have written the answers, and I read the answers. Because somebody had told him that there was a nursing woman. There was a nursing woman. നഴ്സിംഗ് വുമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന വുമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാല് കൊടുക്കാൻ പറ്റും, പ്രസവിച്ച സ്ത്രീ, മുലപ്പാലുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് ആരോ പറയുന്നത് കേട്ടു. ഇൻ ദ അനറ്റോളിയൻസ്. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഹി വെന്റ് there. Migali did not. Question number 9. Migali did not stop when the old woman rose to ask what he wanted because. മിഗാലി ഇങ്ങനെ പോകുന്നെ, ഓരോരുത്തരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഓരോരുത്തർ എഴുന്നേറ്റ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, why, who are you, why did you come here? But Migali did not respond to anybody. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Why?
The answers are given. He was very tired. Adairunno. He heard the wailing of the infant. Wailing means crying. ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ wailing, crying കേട്ടതുകൊണ്ട്. He wanted to see the nursing mother. It's an answer. It is an answer. അവർക്ക് ഇവരൊന്നും അല്ല കാണേണ്ടത്. Mikali wanted to see that nursing woman. That is why nursing mother. That is why he did not stop or did not respond to the queries, അന്വേഷണങ്ങൾ, queries of the other women. He did not like that woman. അവരൊന്നും ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതുകൊണ്ടാണ് നേരെ ഒന്നും മിണ്ടാതെ പോയത്. So anyway, you have written. Now let us look one or two questions. Why was Mikali happy? എന്തുകൊണ്ടാണ് Mikali happy ആയത്? Because the nursing mother asked him, let me see whether it is boy or girl എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. And it gave him hope. It gave him hope that he was almost sure that that mother would help. That nursing mother would help him. What kind of help did he need? Did he want? What kind of help? He wanted the help of the mother. How? എങ്ങനെ വേണം? She should give the baby some breast milk. അല്ലേ? Give the baby. അവൻ എന്തെങ്കിലും തിന്നാൻ കൊടുക്കാൻ പൊറോട്ട ഇറച്ചി വാങ്ങി കൊടുക്കണമെന്നല്ല. But what did he want? He wanted some breast milk to give to his infant, to his baby brother, which he was carrying on his back in a cradle of cloth or sack. സെഞ്ചിയുടെയോ ചാക്കിന്റെയോ ഒരു ഇതിൽ അവൻ കഴിയുന്ന ആ കൊച്ചു കുട്ടിക്ക് ഒരല്പം മുലപ്പാൽ കൊടുക്കണം. That was his earnest wish. That was his need. What was his requirement? Okay. One more question. Why did the women give way to cries of horror? When they looked at the child, they what did they do? The cries of horror. ഭീതി ഉണ്ടാക്കി. Cries of horror. ഭീതിയുടെ ഓരോരുത്തർ തൊട്ടിലിക്കണം നോക്കും, ഞെട്ടിത്തെരിക്കും. Why? And some of them made a voice. Why? Because the child had lost all the shape of human being. ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന രൂപം തന്നെ ചൈൽഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. What was the shape? Enormous, a big head and thumbs swollen. എന്നൊന്നും വേറൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ജനിച്ചന്ന് തൊട്ട് വിരൽ ഉമ്പി this thumb. It's a thumb. Thumb means തള്ളവരൽ. Thumb impression നോക്കി കിട്ടില്ല. Thumb impression. So thumb had become swollen. Swollen എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീങ്ങുക എന്നാണ്. ഇവിടെ തടിച്ച് ഈമ്പി വീർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And big, and his body was എന്താണ് അത്രയും thin ആയിരുന്നു. Body was what is enormous big and the body an incredible thinness എന്നാ പറഞ്ഞത്. Incredible, അവിശ്വസനീയമാം വിധം thin ആയിരുന്നു, മെലിഞ്ഞ് പെൻസിൽ പോലെ. So totally it was a horror looking figure. അതിൻ്റെ രൂപം ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടിയെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വലിയ തലയുള്ള മെലിഞ്ഞൊട്ടിയ ശരീരമായിട്ട് പട്ടിണി കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ചില യു മേ ഹാവ് സീൻ സം വീഡിയോസ് ഓർ സം പിക്ചേഴ്സ് യു മേ ഹാവ് സീൻ. നെറ്റിലൊക്കെ പരതിയാൽ യു ക്യാൻ see such figures. Anyway, so let us come back. So hope your textbook is with you. If not, take your textbook and turn to page number 45, and we are going to start the remaining paragraphs. Paragraph number 2, what is called paragraph number there is no paragraph number. The second last paragraph of page number 45. All of them together chased him away, and what was the result? The horror looking figure of the child made the women of that place worried, and what did they do? They chased him. They asked him, run away from here. And his eyes filled with tears. He went off, bearing the little child, still wailing in its hunger, still crying in its hunger. Because of hunger, that boy, that baby brother, that baby was still crying, wailing of hunger. What is hunger? Hunger. If you don't know the meaning, you should write. Okay, either with a pencil in your textbook or in your notebook with a pen, you can write the word meaning. Hunger, vishap. Anger, 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 deshyam.
Hunger, H-U-N-G-R, hunger. Then H-A-N-G-R, hanger. What is hanger? Shartaka tokana? Yes. Anyway, there was nothing to be done. He had nothing. ഇനിയൊന്നും ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. The child was condemned to die of hunger. He had nothing to do. He tried his best. And now the fate, in vidhi, what was it? Die of hunger. Migali felt himself immensely alone and lost. He felt immensely alone in this world, nobody to help him, and lost. The world has lost. The child ran up his a chill ran up his spine at the thought that he was carrying such an unlucky child. And he was carrying an unlucky child. വളരെ അൺലക്കി ആയ ഒരു കുട്ടിയാണല്ലോ ഞാൻ ചുമന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓർത്തപ്പോൾ എ ചിൽ റാൻ ഓൺ ഹിസ് സ്പൈനൽ കോഡ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. നട്ടലിനുള്ളിലൂടെ ഒരു ചിൽ, ഒരു മരവിപ്പ് പാഞ്ഞു. ഹി സ്ലംപ്ഡ് ഡൗൺ ഇൻ ദ ഷാഡോ. ഹി സാറ്റ് ഡൗൺ. സ്ലംപ്ഡ് മീൻസ് സാറ്റ് ഡൗൺ. ഒറ്റ ഇരുത്തന്നെ ഇരിക്കുക. നമ്മളൊക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഒറ്റ ഇരുത്തന്നെ ഇരിക്കില്ല, അതാണ് സ്ലംപ്ഡ്. സാറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ദ ഷാഡോ ഓഫ് ദ ഷെഡ്. ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റിൽ വെരി വാം. It was still very warm. Outside it was warm, so he sat under the shade of a shed. Next page, page number 46. The country spread out before him arid. He felt that this country or this area, ഈ ലോകം അവന്റെ മുമ്പിൽ, കൺട്രി എന്ന രാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ this world became an arid. തരിശായത്. തരിശ് എന്ന ഒരു വസ്തുവിനും പ്രയോജനമില്ലാത്ത. That means nobody was ready to help him. A wasteland. He felt it is a wasteland. Then covered with refuse. Covered with refuse. ഈ ഭൂമി മൊത്തം ഇപ്പൊ റെഫ്യൂസ് ആണ്. റെഫ്യൂസ് മീൻസ് ഗാർബേജ്. നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയുന്ന സാധനമല്ലേ, അത് നിറഞ്ഞ ഒരു ലോകമായിട്ട് അവന് തോന്നി. Noon rang somewhere he heard the sound of the bell. Bell means siren of the noon time, ഉച്ചഭക്ഷണം. And he remembered that. Sound reminded him. Sound അവനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. What? That he had eaten nothing since the day before. Since the day before, he had not eaten anything. He would have to go sneaking about the streets. He can do that. Would have. It's a particular usage. അവന് പോകാം ഇങ്ങനെ. Would have to go sneaking. Sneaking means പമ്മി പോവുക. That is sneak. പതുങ്ങി പോവുക. Just like the cats പോകുന്നത്. എന്തിന്? About the streets. Round cave terraces. Round cafe terraces. Cave means cafe. Not a cave. Cafe terraces. ടെറസിന്റെ മുകളിലുള്ള കഫേകളിലേക്ക് പങ്ങിപ്പോകാം. Or rake about. Rake means search in the garbage for what the dog would have not eaten. ഗാർബേജ് കൊണ്ടുപോയിരുന്ന ഭക്ഷണാവശിഷ്ടങ്ങൾ some dogs must have left, may have left. നായ്ക്കളൊക്കെ തിന്ന് വയറിറച്ചതിന് ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ച ഭക്ഷണ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായി. He could have. അത് ചെയ്യാമായിരുന്നു. He could have. Suddenly life seemed to him. അല്ലെങ്കിൽ അത് മാത്രമാണ് ഇനി അവന്റെ മുമ്പിലുള്ള പോംവഴി. That was the only way or only way before him. What was that? Go for the street and sneaking for food about the terraces and round cafe terraces or about the streets. തെരുവിലൂടെ അലഞ്ഞ് ഭക്ഷണം തെണ്ടി നടക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും വല്ല കഫേകളിൽ ഹാഫ് ഈറ്റൻ, ഫിൽച്ചിങ് സം ഹാഫ് ഈറ്റൻ റോൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. ഫിൽച്ചിങ് സം ഹാഫ് ഈറ്റൻ റോൾ ലെഫ്റ്റ് ഓൺ ദ പ്ലേറ്റ്. പ്ലേറ്റുകളിൽ ഹാഫ് ഈറ്റൻ. ചിലരൊക്കെ ചില കഫേയിലൊക്കെ ചെന്നാൽ സാൻഡ്വിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചിക്കൻ റോളൊക്കെ വാങ്ങിയാൽ ഫുള്ള് കഴിക്കില്ലല്ലോ. ഹാഫ് ഈറ്റൻ, അതൊക്കെ തിരഞ്ഞു നടക്കാം. So the life seemed to him so full of horrors that he covered his face with his hands and began to sob desperately. കണ്ണും ഒക്കെ പൊത്തി. He began to sob. Sob means cry. തേങ്ങിക്കരയുക, അതാണ് sob എന്നാണ്. Began to sob desperately. Despair, നിരാശ. With despair, with almost lost, just like lost everything. He began to cry, began to sob. കരയിലും തേങ്ങിക്കരയിലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. തേങ്ങാൻ തുടങ്ങി. വെൻ, നോട്ട് തേങ്ങാട്ടോ, തേങ്ങുക. സോബ്. വെൻ ഹി റേസ്ഡ് ഹിസ് ഹെഡ്, എ മാൻ സ്റ്റുഡ് ബിഫോർ ഹിം. Somebody is, when he raised, you know that he sat down on the shade of a shed.
and there he was sitting and he cried from there. When he realized that, when he raised his head, തല ഉയർത്തി നോക്കുമ്പോൾ there was a man was standing before him, gazing down, and the man was looking down him. Mikali recognized. Mikali, when he saw the man, he could understand that who is that? The man is a Chinaman who often come to the camp to sell paper, knickknacks, and charms, which no one ever bought him anyway. He know that man. He recognized the man. He would come to the camp വരാറുണ്ട് that man, that China man. And what was his business? He was selling knickknacks, sell paper knickknacks, decorative items with using paper, color paper ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള അലങ്കാര വസ്തുക്കൾ, and was selling that, which no one ever had bought from him. This Chinaman, ചൈനക്കാരുടെ സ്വഭാവം കൂടിയാണ് ഈ ഫേമസ്. They will make anything to earn a living. And we are now in the lockdown period. നമ്മൾ എത്ര പേരാണ് shall we tried to make anything to earn something? ഈ മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ ഗെയിമും കളിച്ചിരിക്കുക അല്ലാതെ. Do you have any habit? Maybe some of them, ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവും with waste paper. ഇപ്പോൾ for 10th standard students last this vacation class, when I have some of them made beautiful decorative works using newspapers. You may have also such a habit. Some of them you may have hobbies, and I know some of them are what is called, they have fish ponds and അലങ്കാര വസ്തുക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ചിലരൊക്കെ ഉണ്ട്. I know that. I am not telling the names here. Anyway, who is that? Whoever may be. Okay, some of you may have. But we can make use of this time. Instead of spending your time using the mobile games. മൊബൈൽ ഗെയിംസ് കളിച്ചാൽ നമുക്കൊന്നും നേടാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ഡു സംതിങ്, ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചോ, അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള എനിത്തിങ് ദാറ്റ്, ഈവൻ പ്ലാസ്റ്റിക്, ഈ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക് ക്യാരി ബാഗുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊക്കെ ധാരാളം. അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ യു ക്യാൻ യൂസ് യൂട്യൂബ്. അതായത് ഒരുപാട് ആളുകൾ പലതും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. And you can make use of that. And here Chinaman would make paper knickknacks, and he was selling camp to camp. He will go and sell these things to camp for earning a living. ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ₹1, ₹2, ₹10 വിൽക്കാം. ഈവൻ നൗ ഇറ്റ്സ് എ ബിസിനസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു തയ്യൽ മെഷീനൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് യു ക്യാൻ മേക്ക്, മേ ബി ദർ മേ ബി സം ഓൾഡ് ക്ലോത്ത്സ് മീൻസ് പുതിയ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വെട്ടി വെച്ച നല്ല പുതിയ പീസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. യൂസിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ മേക്ക് കോട്ടൺ മാസ്ക്. യൂട്യൂബിലൊന്ന് വെറുതെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടം പോലെ. തയ്യലറിയാവുന്നവർക്ക് യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്, മേക്ക് മാസ്ക്. ഇനി വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശമൊന്നും വേണ്ട. യു ക്യാൻ ഗിവ് ഇറ്റ് സംബഡി and you can save their lives. You can save or block the spreading of this corona disease. So it will be a great help. Anyway, that is up to you. Anyway, this Chinaman was doing such things. Often they mocked him because his color and his skinned eyes. Skinned means kongan. Skinned eyes. ഒരു ഭാഗം ചെരിഞ്ഞ കണ്ണും അവൻ്റെ രൂപമൊക്കെ പാടെ കണ്ട് വി വുഡ് മോക്ക് കളിയാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു പലപ്പോഴും. ആൻഡ് വി വുഡ് നെവർ ബൈ എനിത്തിങ്. ആരും ഒന്നും വാങ്ങാറുണ്ടെന്നായി. Mikali saw he was looking gently down at him. Mikali saw that he was gently looking very softly, moving his lips as though, you mustn't cry, boy. Then come with me. Then he said timidly, very softly, told me, come with me. Okay, let us stop here now. We will see you again in the next class. So you may try write the answers to questions. Question number 12, 13 and 14. These 3 questions, you attempt these 3 questions, then write the answers to me today itself. Thank you. Before 6 o'clock. Before 6 o'clock, you should send your answers. Let us stop you. Thank you. Have a nice day. We will see you now.